Yes. And today our topic is health and psychology of visual behavior. Yeah. So this topic is really interesting, and especially considering the fact that nowadays it's getting really difficult for us to cope with all the challenges that we have, world challenges. Yeah, the changes take place in our life so rapidly, so fast, that sometimes it's getting really, really stressful for us to not only to see something, yeah, but to focus, yeah, to focus on our life, to focus on our job, not to become crazy. Yeah. Yeah. So today we will talk about psychosomatic causes of eye problems. And why have I invited Svetlana? Because she is an expert. Yeah, she is a true expert in this field. Yeah, she is a psychologist, and I will interview her sometimes. Not sometimes, of course. All the time I will interview Svetlana today. Yes, and we will also have a practical part together. Svetlana will give you some practical exercises with energy, with psychosomatic aspects of vision, yeah, and also the body improvement. And I will give you also some energy part on my side. Okay, so if you already, just write down plus in chart, or you can write that you are ready and you understand everything. You can hear us, you can see us, everything is fine. So just give us a sign and we will go further. I think everything's good. Super. Mm-hmm. So just no worries. Sometimes I will switch to Russian, sometimes, and I will translate what Svetlana replies to me. Dear Svetlana, Yes. tell us more about yourself. What is your expertise? Yeah, what's your field of expertise, and why did you decide to study psychology? In which aspects you are looking at psychology, and why is it interesting for you to join this topic regarding psychosomatic aspects of vision problems? Нужно переводить? Нет, не надо переводить. Когда я была маленькая, мне очень хотелось... Хочу сначала сказать, благодарю за приглашение. Well, first of all, I would like to thank you for inviting me. Благодарю вас за то, что вы все пришли сегодня на встречу. Thank you all for coming. This is my heart to you. Yes. Когда я была маленькая, мне хотелось очень хорошо понимать людей вокруг меня. When I was young, I really wanted to understand people around me. И когда я принимала решение, где получать высшее образование, and when I was thinking in which institute, in which university I should get the higher education, мне хотелось развивать этот навык и благодаря этому и лучше понимать саму себя. Yeah, I wanted to develop this skill, yeah, and to understand myself better. Я долго после университета помогала людям в сфере питания и улучшения здоровья. So after graduation, yeah, after graduation from my university, I spent many years, by helping other people with their nutrition, yeah, in healthy nutrition.
Но я понимала, что кроме питания есть еще и эмоции, и сознание. But even then, I realized that apart from nutrition, yeah, there are other aspects. For example, emotional part and consciousness part. Поэтому в 10 лет назад мне стала интересна тема эмоционального интеллекта, тема осознанного развития. For that reason, even then, I was always interested in the topics like self-development, yeah, and development of being more aware. Mm-hmm. So, developing skills in getting more aware. Mm-hmm. И последние 5 лет я помогаю людям работать комплексно, работать над телом, над эмоциональной частью, в целом над уровнем сознания, потому что все это единый механизм. Yeah. So the last 5 years I help other people, yeah, to work with their emotional part, with awareness. So I understand this is something which should be integrated in one person. This is all one personality. Мы не можем разделить тело на что-то одно. Зрение отдельно, сердце. Yeah, we cannot divide our body into. We cannot split our body into different parts. So vision separately, body separately, emotional part separately. Yeah. Как это, например, происходит просто в медицине. Есть доктор на каждую часть тела. Yeah. So this is really challenging for traditional medicine when we have the expert for which part of the body. So for me, this approach looks funny. Yeah. Not the way how I feel. Поэтому, когда мы говорим, например, о зрении, мы понимаем, что на него влияет эмоциональная составляющая. Yeah. So when we are talking about vision, yeah, we are aware that actually the emotional part, yeah, has a huge impact on it. На это влияет и наш уровень сознания, то есть что мы потребляем каждый день, что мы думаем каждый день. Yeah. Also, what really matters, the way how we think, yeah, the way what is going on in our mind. Yeah? Поэтому, если человек хочет получить результат в сфере зрения или улучшения здоровья, то, конечно, комплексный подход работает лучше всего. Yeah. So, if you would like to get a real result in vision improvement, for example, if you have eye problems and you would like to get a real result, not just a quick one, yeah, and it will be not a disappointing one, yeah, but the real result, you should stick to the complex approach. Mm-hmm. И поэтому, помогая людям подходить к решению вопроса комплексно, благодаря этому мы получаем совершенно другие результаты во всех и сферах других жизней тоже. Чуть-чуть упрости, слишком сложно. На это влияет и комплексный подход, он влияет на все остальные сферы жизни тоже. И в частности, там, отношения, деньги, выстраивание взаимоотношений там, с самим собой и так далее. So the complex approach, yeah, changes not only the way how you see, the way how you use your eyes. It has also impact on all the aspects of your life, relationships, business and career, yeah. What else? Money, health, money, and so on. Yeah, traveling
relationships with other people. That's all? Thank you for your answer. And we can go and have a look at our presentation because we prepared some summary. It's in German, by the way, but with the tips in English for us. So you could have a look and it will be also useful. And by the way, could you, so it's written that you are not only the psychologist, you are also the channel medium. Could you tell us more about channel medium? Ченнелинг – это возможность получать информацию благодаря каналу, который у нас есть с энергией всего Абсолюта. Okay, so you're not only just the traditional psychologist. No. Yeah, you are, as you said. So I will translate what Svetlana has just told me. Ты, наверное, на немецком даже здесь можешь говорить. Ну вот если. Окей. Тут будет такой микс. Они только на одну настроились. So Svetlana says that I am a channel medium. It means that I have ability to use the direct channel from the universe. Yeah, so I just tell people what I feel. So does it mean that this is a direct knowledge that you have? Direct знание. Да, прямое знание. Да. И это дает возможность получать ответы на все вопросы, которые есть у человека. So it gives me the opportunity to give all the answers, that you are interested in. So Svetlana, she is not only the traditional psychologist, she is also the channel medium. It means that she can go into you, listen to what you feel, what you think. Yeah, so she can read your energy, and she can also tell you all the answers that you would like to get, because she is connected. How you to which? So you are calling this connection with the universe, or with the? Is this third eye or intuition, or what is the channel? В русском языке это яснознание, ясночувствование. In Russian language, it's called direct knowledge. Yeah, so you are getting the knowledge directly from the global informational field. Но и основная работа моя в том, чтобы и научить самого человека это делать. So Svetlana says that one of my main purposes also to teach other people to do it. So Svetlana can not only read what you feel, tell you what you ask her. For example, you can ask her, what is my vision problem? What is my life mission? So she can give you any answers because she is connected to the direct channel to the universe. And in addition to that, she can also teach you how to do it yourself. Потому что время сейчас направлено на чувствование, не на программу ума, в которой мы привыкли жить, а именно на чувствование. Nowadays, the new time has come, and the new time means that we should switch. We should start using our extra sensorical part. So we should develop our energy sensation skills. Yeah, it's called extra. I
I wouldn't say that it's extra sensorica. This is extra sensation. This is normal sensation, yeah. But nowadays, not many people have this skill to feel energy, to feel what's going on inside other people. And Svetlana says that it's really important nowadays to start learning this ourselves, not using only the power of our mind. The power of our mind, it's good, but it's always restricted. Could you tell us more about the program of our mind? Why is it worse or better? Could you compare it to the sensation part? Программа ума, наш разум, это важная часть, но она не может быть руководителем, не может быть главным в принятии решений. The mind program is really important part, yeah, in our body, in our personality, but nowadays it must not be the main part that makes the decision. Why cannot it make the decision? 99% of all people make their decision using their mind. Верно. That's correct. Но когда мы принимаем решение только программой ума, мы себя очень ограничиваем в возможности выбора. So when could you write it down, because it's really important thing. It's really important thing. If you are using the power of your mind to make the decision, you are really restricted. With what restrictions you have? Наша программа ума основывается на знаниях, на опыте и на тех прожитых моментах жизни, которые есть вот за нашу жизнь только. The program of our mind is restricted with our experience that we have only within our life, yeah, with our experience, and maybe the experience of other people that we are in contact with. Да, наше окружение, близкие люди, да. А когда мы живем благодаря чувствованию, мы можем использовать намного больше инструментов для этого. В частности, наше тело как основной инструмент, и зрение в этом вопросе тоже играет большую роль. But when we are making decisions using our intuition, our sensitivity part, yeah, extra sensitivity part, yeah, or intuition, we can use more tools. For example, our body, when we are more connected with our body. Что насчет воплощений в другие жизни, да? И кроме этого, как инструмент наше тело, кроме этого мы можем использовать и знания, которые мы как и в ченнелинге, из энергии всего мира, которая есть энергия Абсолюта, или... We can also use the knowledge and all the experience of all the informational field, yeah? So we can connect to the global informational field, yeah, and get the knowledge out of it. Или те знания, которые мы с собой взяли из разных воплощений, потому что я думаю, что все понимают, что душа бессмертна, и мы переходим из воплощения в воплощение. Yeah. And also we can use the experience of our former lives, yeah, from former lives. So we can get the experience from our soul that had former lives. So compare, when you are making decision only with your mind, you're really limited. This is a limit. It just
a quadrate. Yeah, it's always limited volume. And on the other hand, you have your intuition, your extra sensitivity part, and it gives you the opportunity to use the experience of all your lives in your former lives of your soul, and also you can connect to the global informational field and get any information that you need. So think of these two sides. Yeah? То есть это дает нам намного больше возможностей в жизни и намного больше вариантов. So it gives us more opportunities, yeah, and just more advantages. И как результат это выводит нас из сопротивления, из напряжения, которое в целом влияет на наше здоровье. And as a result, we're getting more accepted. So the blockages go away, yeah, and we're getting more relaxed and happier. So let's have a break. Please write down in the chart that everything is fine, you can understand my English. If I should speak slowly, I can speak slowly. If you expect that German words, we will make subtitles later for this recording. But if you can understand what I say, just write down that everything is fine and we can continue. Super. So, Entschuldigung, dass wir sprechen Deutsch nicht. Ich glaube, es ist zu viel Sprache. Svetlana spricht Russisch. Ich übersetze. Für mich es ist zu schwierig, alle übersetzen zum Deutsch. Mein Deutsch ist nicht so ideal wie Englisch. So, es ist nicht so fließend. Ja. Und dieses Thema ist zu kompliziert für mich zu übersetzen. So, warte auf unser Praktika-Teil und es wird viel einfacher sein. So, keine Sorge. Okay. So, ich versuche sprechen nicht zu schnell, ja, in Englisch. Okay? Okay, super. Vielen Dank. Okay, so nächste Frage. So I would like to focus on three levels of our state. Yeah, frequency of consciousness, or clarity of consciousness, clarity of emotions, and clarity of the body. This is the conception that you're sticking to, yeah? And yes. As far as I know. Could you tell us more about these three aspects? Why should we keep them clean? Why this is so important? To keep our consciousness clean, to keep our emotions clean, and what is to be clean? Yeah, and what should we do with our body? What is the clean body? Could you give us more details? What you think? You are all white. You're all young. By the way, do you know that I have to tell you? I would like to ask you, how old do you think Svetlana is?
How old? Could you write down your assumptions? Wie alt ist Svetlana? Schreibe schreibe deine aha. Okay, so she is 42, yeah, but she looks much younger, yeah, and this is really what you can notice, yeah, and this is not cosmetics or surgery, or she is really natural, yeah. She likes wearing dresses, mostly the white or purple, yeah. As long as I know Svetlana, she's really she has really a good female energy. Thank you so much, Fedor. Yeah. Когда мне было 24 года, я приняла решение, что в 40 я сохраню молодость, красоту и здоровье. So when I was 24 years old, I made a decision that I would save my health, yeah, and the way how I look. Yes. И я последние 18 лет, с того времени, 18 лет, я занимаюсь активно темой питания, здоровья, тела и все, что связано со здоровьем. So for more than 18 years, yeah, I have been working on my body, mind, yeah, nutrition, and so on. Наше тело – это основной инструмент, который с нами всю жизнь. У нас не будет нового тела. So our body is our main instrument, yeah, that we have through the whole life. We won't have another body. Да, наша душа приходит сюда Our soul. для того, чтобы прожить свои задачи и накопить свой опыт. Yes, our soul lives forever, yeah, and it comes to this world to get some experience. It has its own tasks. Но для этого ей нужно как-то жить на нашей материальной планете. И для этого нам дано тело. Yeah. Поэтому... Можно сказать, что душа, ну, тело это храм души. Да, можно, да. So our body is the temple for our soul. Yeah, and this is actually the main idea. И чем больше человек занимается духовным развитием, тем лучше должно выглядеть его тело, как его храм. So the more you practice spiritual exercises, the more you develop your spirituality, the better your body should look like. Что для меня значит чистота тела? Это в первую очередь натуральное, здоровое, растительное питание, то есть то, что нам подарила природа. So, what do I mean when I say clear body? Yeah, for me, it's first of all, it's a natural nutrition. Yeah, the nutrition that has no chemicals, natural nutrition. Это норма воды. This is actually the amount of water that I take daily. Это я отдельно об этом говорю, потому что это очень важный момент, о котором люди многие забывают. Просто пить чистую воду каждый день. Yeah, so people forget about drinking water, but it's really important. Yeah, 30 millimeters per kilogram. This is the daily norm. Yeah, that people forget about it. Yeah, so for example, if your weight is 50 kilos, so your standard norm for water 1.5 liters. If you weigh, for example, 70 kilos, it's 2 liters and
100 milliliter. Мы не будем здесь давать рекомендации по питанию, потому что это очень индивидуально, мы можем это на персональной консультации сделать. So here we don't give any precise recommendations in nutrition. We can give it at the private session. Но надо понимать, что питание является ключевым элементом для качественного тела, для хорошего здоровья. But one should realize that healthy nutrition is the key instrument for our body. Если говорить про тело, то это обязательно режим сна. Yeah, and if we talk about the body, it's also the way how we sleep. Yeah. Важно ложиться спать до не позднее 10 часов, 10-11. Я думаю, что ты тоже об этом говоришь. So, if we are talking about the sleeping mode, yeah, the sleeping recommendation. So this is going to bed not later than 10 o'clock. Yeah. So if you go to bed earlier than 10 o'clock, you can also write it down in your chat. Yes. So, in welcher Zeit gehst du ins Bett? Ja, schreibe im Chart. Wenn es ist später wie 10 Uhr, bitte schreibe. И, конечно же, это физическая активность, энергетические практики, которые человек сам выбирает, что ему комфортно. Yeah. And of course, this is also should be activity for the body, yeah, and every person has a choice what to do: yoga, qigong, fitness exercises, or whatever. So every person has a choice what to do with the body. Тело будет очень благодарным, если к нему относиться с уважением. So the body will definitely appreciate, yeah, if you give everything to it, yeah, if you give the attention to it, yeah. Общаться с ним, разговаривать, взаимодействовать, замечать, потому что тело замечает, когда что-то болит, когда уже больно. Yeah, the problem is that we get a habit to focus on the body when it has a problem. And this is the wrong way of being connected with the body. We should start feeling our body more much earlier than it starts having pain. И тогда тело будет нам платить здоровьем и прекрасным внешним видом. Yeah. And then if we take care of our body, it will look young and healthy and happy. Чистота эмоций. What is the clarity of emotions? Чистота эмоций – это о том, что все эмоции, у нас их основных 5. So as for the clarity of emotions, we have 5 main emotions. Гнев, anger, страх, fear, печаль или грусть, sadness, радость. No, let's say this is not delightness. И happy, счастье. And happiness. Or love. Love. Yes. So, anger, sadness, fear, sadness, delightness or satisfaction or whatever. When you feel fine. Yeah, and love. 5 main emotions. You can also write it down if you like. Важно научиться замечать в теле, как в инструменте, почему важна чистота тела, замечать эмоции и научиться их проживать. It's really important to notice emotions in the body. In which part of the body you feel
your emotions. This is one thing. And the other thing, it's really important to start learning experiencing the emotion. What does it mean, experience the emotion? When you are not trying to avoid it, yeah, but you let it happen. You let it happen in your body. И когда мы чувствуем ту или иную эмоцию, разные, важно научиться ее принимать и распускать по всему телу. Please write down. This is a really interesting part that we will also do it after a while. So you can write down what Svetlana says. It's really important to learn how to distribute the emotional sensations around the whole body. So write down this idea. First, you feel what emotions has come. What emotion has come. You identify, for example, fear. Second, you let it happen. So instead of stopping it, you let it happen. And the third part, which is important, you start distributing the emotion in all the body. What will happen? Любая эмоция или каждая эмоция, которую мы чувствуем, она остается в нашем теле. So any emotion that we feel stays in our body. Мы чувствуем страх в желудке. We feel fear with the stomach. Мы чувствуем обиду в печени. Это будет сложно. Okay. We feel anger or hurt in our liver. Мы чувствуем страх в легких. We feel fear. We feel fear in our lungs. Окей. Секундочку. Момент. Just a second. И можем. Да? И если мы не позволили эмоции разойтись по всему телу, а зажали ее внутри, она все равно останется и будет На нас влиять. Да. So if we don't let the emotion to happen, to be distributed in our body, to spread all around the body. What happens if we stop it? So we, как мы ее, получается, зажимаем, не зажимаем, а мы ее консервируем. Да, можно консервируем внутри. Консервируем. So we are having like an archive. Yeah, we are having. So it stays our body for some time, even forever, and it has a background effect on how we feel, how we live. So if we stop our body from experiencing the emotions, our body accumulates these emotions and they turn into blockages.
Svetlana tells us how blockages appear in our body. Just think of it. For example, I feel a fear right now, or I feel anxiety. And I think, oh, I'm on the webinar. It's not the right time to feel anxiety. Yeah. So instead of experiencing this emotion in my body, I try to restrict it. And what happens? The organ in my body, which has an impact on this emotion, it starts having a blockage. It starts being contracting. So I get the contraction in my body, and it will be saved in my body until I let this emotion happen. So to get rid of this blockage, I should be aware that for example, my liver is contracted. Which emotions should I spread out in my body? For example, anxiety. I realize it. I start moving the energy of anxiety in my body, and once I finish, blockage gets away. Каждый такой блок блокирует прохождение энергии через тело или сливает энергию, даже если мы ее откуда-то получаем. So every such blockage blocks the energy that we have, even if we have a lot of energy from outside, if we do sports, it doesn't matter. So all these blockages, they consume our energy. So it's like an energy leakage. Многие люди живут с разделением. Голова отдельно, мозг, программа ума, а тело совершенно отдельно. Надо научиться это соединить. Many people live in a reality in which their mind is separate from their body. The power of the mind is the program, yeah? It's really limited, it's really restricted. And we should learn how to connect the power of our mind, the power of our mind program with the body. We should have a wedding to live them together. Да, вместе жить. И важно это соединить, потому что тогда мы не сможем цельность создать, единое целое, что-то одно. Для того, чтобы было здоровье во всех, ну и если мы говорим про зрение, то разъединение этого верха от тела не поможет это сделать. So we should become a complete integrated person. So the complete integrated person means that the way what you think corresponds to what you say and corresponds to what you actually do. Наша задача во всей этой системе прийти к тому, чтобы думать, чувствовать и делать все в одном формате. So we should have so what is the healthy, psychologically healthy person? This is the person who thinks the way, in the same way as he or she says and does and feels. So feeling, saying, thinking, and doing, Yes. all in the same way.
But what we really notice, many people think one thing, tell the other thing, do completely the other thing, and feel completely different. So, and this is far from healthy. Чистота сознания? А what is the clarity of consciousness? Как очистить? Нет, что тут чистота сознания? Чистота сознания, это следующий момент, это когда мы понимаем, что вот даже то, что мы сейчас проговариваем, это тоже про чистоту сознания. То есть сейчас мы говорим знания, которые помогают это вывести на новый уровень. Okay, the clarity of awareness or consciousness. This is the knowledge that help us to be more aware. This is clear. This is actually what we do now. Это про получение новых знаний. This is about getting new knowledge. Получение новой информации. New information. Нового видения мира. New supervision of the world. Мы понимаем, что мир сейчас изменился. So we're aware that the world has changed now. И, соответственно, поменялось тело, мы совершенно по-другому чувствуем эмоции и совершенно по-другому загружаем наш уровень сознания. So many things have changed nowadays. Yeah, our body, the way how the information is coming. Yeah, many things are changing, and we should make sure that we know what to do. Yeah. В 2026 году мы используем там вот такой вот инструмент. Мы не используем старые телефоны, потому что это дает больше возможностей. Yeah, so we're using new tools nowadays. Yeah, AI or mobile phones and so on. Yeah? И благодаря этому мы получаем новые результаты для своей жизни тоже. Благодаря тому, что мы загружаем новые программы. So in other words, we should constantly update the software of our mind, of our consciousness. So we should always be hungry for knowledge. И важно понимать, что в комплексе чистота тела, чистота эмоций, чистота сознания создает для нас новый мир. So in complex, the clarity, of our consciousness, our body, and our emotions create a new world for us. И каждая из этих трех частей невероятно важна, на что что я обращаю внимание, когда взаимодействую в личной консультации. So when I have a private session, I check all these aspects and test it. То есть я могу помочь человеку почувствовать то, что он внутри себя заблокировал, например, в детском возрасте. So I can help people to feel what they blocked in their childhood. So this is my mission actually. I'm a channel medium, and I can feel what a person blocked in their childhood. And help to get rid of it. Многие вещи, многие программы заблокированы в детском возрасте бессознательно. So many programs were blocked, at the childhood, and of course it was not when we were not aware of it, of course. И на уровне сознания, почему важна еще чистота сознания, сложно человеку не готовому это сделать самостоятельно. Поэтому и нужны такие люди, как я, которые по этому пути проведут. So if you are just start your spiritual way, so for you it will be difficult to be aware what blockages you have in your body. And for that, there are such people as Svetlana
and she is the channel medium, and she can help you to feel what is blocked in your body. So that's her mission. Maybe we could give some practical exercise just to demonstrate what you mean. Maybe to work with the blockages. Yes. Может, да. So, could you tell what they should prepare, maybe to sit and to just maybe? Да, можно сесть, можно спокойно расслабиться, дыхание. Okay. So now we have a practical part. You can write down in your chart that you are ready for practice. Everything is fine. So jetzt wir können Praxis haben. So bitte schreibe im Chart, dass du bist bereit. So vielleicht ich probiere in Deutsch sprechen jetzt, aber ich garantiere das nicht, dass ich kann alles zu besetzen. So manchmal ich werde auch kombinieren Deutsch und Englisch. Super. Мы садимся ровно. So, wir sitzen gerade. Можно закрыть глаза при желании. Ohne Brille oder mit Brille? Можно. Можно снять, да, можно снять. So, ohne Brille bitte. Ohne Brille. Regina. Schließ deine Augen, ja. Выровнять спину, подышать, сделать. Можно закрыть глаза, если хочется. Mit geschlossenen Augen. So, wir atmen tief. Да, расслабить спину, отпустить плечи. So, wir entspannen unsere Schultern, unsere Rücken, ja. Сделать несколько глубоких вдохов. Tief einatmen, tief ausatmen. Спокойно расслабиться. Ruhig, ja. Еще вдох, выдох. Noch einmal einatmen, noch einmal ausatmen. И в сердечном центре положить левую женщины левую руку на сердечный центр, мужчины правую руку. So, alle Mann, bitte lege deine rechte Hand auf dein Herz, Herzenzentrum. Alle Frauen, linke Hand bitte. So, wir legen unsere Hand auf dem Herzzentrum. Спокойно, расслабленно. И внутри почувствовать, какое эмоциональное состояние есть сейчас. Можно даже на уровне просто хорошо, плохо. So, unsere Aufgabe jetzt, unseren Zustand zu spüren. Welcher Zustand wir spüren jetzt? Es kann sehr einfach, zum Beispiel gute oder nicht gute. Вы можете испытывать все эти эмоции. So, du kannst alle spüren, alle Emotionen. И какая бы эмоция сейчас ни была внутри, радость, любовь, страх, печаль, гнев на кого-то, вы имеете на это право. So, egal welche Emotionen du hast jetzt, es ist komplett normal. Du kannst das spüren. So, lass es das sein. Теперь вы спокойно любую эмоцию, которая у вас внутри, распределяете по всему телу. Каждую клеточку тела напитываете ею. So, jetzt deine Aufgabe ist, du bewegst die Energie von dieser Emotion in die ganze Körper. Распределяете по всему телу и дышите. Ja. И важно ее... So, try to distribute
to spread this emotion all around your body. I cannot say it in Deutsch, in German. So try to spread this emotion, the energy of this emotion, all around your body. So, И дышите. wir atmen. Дышите. Чувствуете это. Wir spüren das. Тем самым соединяете тело, эмоции и сознание, потому что вы же меня слышите, вы сейчас чувствуете, и вы в своем теле находитесь. So, wir sind in einer besseren Verbindung zwischen unserem Bewusstsein, Emotionen und Körpers. Und Körper. Продолжайте продышивать все, что есть внутри. So, atmen tief und laut. Есть в вашем теле, есть в вашем сознании, в ваших эмоциях. Вы имеете на это право, вы можете это чувствовать, это нормально. So, jetzt du bewegst diese Energie in die ganze Körper. Это даст вам возможность расслабить тело. So, es ist sehr gut Möglichkeit für unsere Körpersentspannung. Это даст вам возможность принять все, что есть внутри. So, wir sollen akzeptieren alles. Alles, das wir haben innen in unserem Körper. Alle Emotionen, alle Blockaden. Und später sie werden gehen weg. Ja? А теперь вот там, где ваша рука, там можно создать такой по часовой стрелке, создать небольшой шар. Он может быть фиолетового цвета или розового. Погоди. So, jetzt in deine Hände, du machst einen Energieball. Und dieser Ball, По часовой стрелке. so, wenn du diese Energieball machst, du bewegst Energie Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn. Ja, nicht gegen, aber Uhrzeigersinn. Ja, und dann dieser Ball kann violett sein, zum Белый, Beispiel. Oder weiß sein. золотой. Oder gelb sein. Тем самым вы создаете энергию любви внутри себя. Это самая высокая эмоция. So, jetzt du machst Lebensenergie. Liebe-Energie. Этот шар раскручиваете и распределяете его по всему телу. Вот Und jetzt, расширяете. du bewegst diesen Ball, es wird größer und größer, ja, und du bewegst das in die ganze Körper. So, alle Körper erhalten diese Energie. Если получаете выйти за пределы тела, вокруг себя создать поле, прекрасно. Wenn du diese Energie auch außer kannst machen, es ist wunderbar. Außer bedeutet nicht nur im Körper, aber außen, ja, in deinem Energiefeld. Es ist auch gut, ja. Yes. Если получится распределить еще дальше этот шар на уровень страны, прекрасно. Du kannst das weiter geben zu deinen
Stadt, ja, oder Länder oder die ganze Welt. А теперь просто представьте земной шар, и вы весь его окутываете этой любовью, которая есть в вас. So, jetzt visualisieren wir oder stellen wir uns vor, dass die ganze Welt ist mit deiner Lebensenergie. Но сначала мы напитали себя, Aber zuerst, wir haben das für selbst gemacht. своих близких, которые живут в вашей стране, So, unsere Eltern oder которых вы unsere знаете, Freunde, alle Menschen, das wir wissen, ja, и весь мир. und die ganze Welt. Вот сейчас 50 человек повлияли на качество жизни во всем мире. Und jetzt 50 Menschen, ja, in diesem Webinar haben viel für die ganze Welt gemacht. Теперь спокойно возвращаемся, открываем глаза, дышим. Und jetzt wir öffnen die Augen, ja, atmen tief und ruhig. И возвращаемся к нам на продолжение занятия. Und das ist alles. So, bitte schreibe, Какие wie geht's? ощущения? Bitte teile mit uns, wie geht's? Was fühlst du dich? Das Entspannte. Super. Danke, super. Ich fühle mich leichter. Super. Translate, please. Легкость. Ага. So, let me. Thank you so much. Vielen Thank you so Dank. much. Yeah. So let me briefly repeat what we have done. So first, we detected what emotions we have at the moment. These emotions can be different, yeah, and we let all the emotions be spread all around the body. So we move the energy all around the body. So we clean the energy, right? Yes. Да, чистые, да. We have created the clean body. Yes. The step number 2, we created the energy of love with the hand, and then the love energy we also spread all around our body. Then we try to move this love through the body to the outside world. So first it was the energy field, then it was the people we know, then the whole world. Yes. Супер. А последний комментарий. Вот. Светлана написала, ну, у тебя очень отличная энергия. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Идем дальше? Да. So, we go further. Я думаю, чуть покороче сделаем, наверное. Сейчас еще чуть-чуть поотвечаю на вопросы и заканчиваю. Потому что тут... So, Это то, что мы делаем. emotions. Yeah, notice, live through, steer. So, emotional awareness. What am I feeling right now? Was fühle ich gerade? Emotionale Intelligenz. Warum ist dieses Gefühl entstanden und wovon
erhaltet es. Körperliches Lesen. Wo genau im Körper spüre ich diese Emotion? Brust, Bauch, Hals, Gesicht oder Schultern. Durchleben der Emotionen. So sie durch den Körper gehen lassen, ohne sie zu unterdrücken. So living the emotions through. Проживание эмоций. Und dann Steuerung des Zustands. So die Emotion nicht verbieten, sondern wählen, was als nächstes geschieht. Ja, okay. Next topic, harmony, balance. So quiet joy, harmony and balance in the calm. Could you comment what does it mean to you? So what is this? Why? What is the difference between the state and emotions? Is it not the same? State — это чувство? Нет, это состояние. Ага. Состояние и чувство. Zustand und Emotionen. Ja? Ага. Состояние — это есть состояние, а есть чувства и эмоции, из которых это состояние состоит. Okay. What is the difference between the state and emotions? Actually, the state consists of emotions. Yeah, so emotions have a direct impact on the state. В течение дня мы можем испытывать разные эмоции, потому что мы взаимодействуем с внешним миром. So during the day we can experience different emotions, yeah, because we are interacting with other people, with the outside world. У нас есть дети, We have children, мы водим машину, we drive a car, нас ждет школа впереди у Yeah. детей, у кому-то нужна какие-то пойти we have jobs, Есть bosses, работу, and да. colleagues. And so on. Много разных внешних факторов на нас влияет. So many outside factors have an impact on us. Но важно не то, что это происходит, But it's important not how many factors have an impact on us. важно, как мы на это реагируем и что мы чувствуем внутри. What is really challenging and what is really important is how we react to this, yeah, and what we feel inside us. Мы только что проговорили, что мы имеем право испытывать разные эмоции и разные чувства. So please write down very important part. You have the right to feel all the emotions: anger, sadness, fears. So let your body and yourself living through any emotions. You have this right. Но мы не можем эти эмоции задерживать в теле. Мы сейчас дали практику, как распускать все в теле. But we cannot constrain these emotions. We cannot block these emotions in our body. We should let them happen and living through these emotions in the whole body. Потому что если мы все это оставим внутри, это будет влиять на наше состояние. Because if we leave the blockages from the emotions in our body, it will have an impact on our state. State, is it clear when I say state? Zustand. Yeah? In Deutsch es ist Zustand. Чтобы сейчас, в новом времени, жить в качестве, нам, Yeah, ты можешь сказать. нам важно испытывать состояние тихой радости, гармонии и баланса. So please write down. If you would like to have a better quality life, better quality health nowadays,
you should have a state of quiet joy, harmony and balance. So, ich kann das wiederholen in Deutsch auch. Wenn du besser leben möchtest haben, du solltest einen Zustand in Harmonie, Balance und innere Ruhe haben. So, bitte schreibe das. Noch einmal. Harmonie, Balance und innere Ruhe. Still, Freunde. Freude. Ja. Это дает возможность иметь чистое сознание без лишних, без деструктивных эмоций. The advantage of this is to have a clear consciousness without destructive emotions. Ja, Zustand der Harmonie, Balance und stille Freude. Ja, vielen Dank. Entschuldigung für meine Fälle, ich habe das früher gesagt, dass mein Deutsch ist nicht ideal. Ja. А это нужно для того, чтобы в любой ситуации мы почувствовали мыслеформу, чтобы к нам пришла идея, чтобы нам пришла энергия для реализации тех или иных задач, которые жизнь ставит перед нами. Сейчас попробую сформулировать это чуть попроще. When you have a clear mind, a clear consciousness, you can concentrate on the tasks of your soul. Some ideas can come to you for your soul, yeah, not for your mind, for your soul. And you can listen to it and do what you should. Not what other people tell you to do, but what your soul tells you. If you have a clear mind, if only you have a clear mind, clear consciousness, you can listen to what your soul tells you. No chances to do it without harmony or quiet joy, harmony and balance. No chances. И мы живем в мире, где происходят сейчас разные ситуации, катаклизмы, войны и так далее. Но при этом... Yeah, we live in the world where different dramatic events take place. Wars, different weather challenges and so on. И мы не можем на это повлиять. And we cannot influence on it. Но мы можем повлиять на то состояние, которое есть у нас внутри. But we can influence on what we have inside us. И если мы проживаем в состоянии тихой радости, гармонии и баланса, то все, что происходит во внешнем мире, не может на нас повлиять сильно, чтобы там разрушить, например, человека или привести его в депрессию. Okay, so if we stick to the state of harmony, of quiet joy and balance, we are safe. Other outside world cannot destroy our body, mind and soul. No matter what happens in the outside world, inside us there will always be happiness, there always will be integrity, complexity, harmony, balance and quiet joy. И то, что есть у нас внутри, проявляется во внешний мир. Please write down. What inside us happens outside. So
everything that happens to you now is the result of your thoughts, of your state, and your actions. You are the creator of your life. So you are responsible for everything that happens to you. One more time. Everything that you have at the moment is the result of what you think, what you have inside as a state, and what you do. Is it clear? So be the creator of your life. Stop being a person who is under circumstances. This happens because of these circumstances. This happens because other people did it. I'm not responsible for other people. So start being responsible for everything that happens to you. You can write down as a mantra. Everything that happens to me, everything that I have, is the result of my thoughts, my state, and my actions. Но если говорить про мысли, мысли это уже результат состояния. The thoughts is the result of our state. So the quality of your thoughts are dependent on your state. If your state is not harmony and quiet, joy and balance, then the quality of your thoughts will be really, really low. Поэтому главное это каждый день следить за своим состоянием. Что я чувствую, что у меня внутри. So from this webinar, we want you to write down very simple idea. From here and now, you start observing your state. Ja? So, was möchten wir in diesem Webinar? So, von hier und jetzt bitte überprüf, was dein Zustand ist, was du spürst, ja, jede Sekunde. In welcher Zustand du die ganze Tag bist. So, überprüfe deinen Zustand und überprüfe deine Emotionen. Das ist unsere Idee in diesem Webinar. Ein Zustand ist am wichtigsten. Zustand, das ist mehr kompliziert. Es ist nicht nur Emotionen. So, alle Emotionen sind nur ein bisschen Teil in unserem Zustand. Could you tell us more about the way how you can help personally? Вот все, что мы сейчас сделали все вместе, невозможно сделать с индивидуальным человеком, потому что у него есть запрос. У каждого человека есть запрос, его индивидуальные задачи, которые ему нужно решить. So everything that we have discussed, we can do personally. Yeah. So because every person has their own tasks, yeah, their own requests, yeah, with vision, with life aspects, and so on. И когда человек приходит на консультацию, and when a person comes to the private session, он рассказывает свой запрос, свое видение, свое понимание, свои задачи. They ask
the specific questions, yeah, and they request specific tasks, yeah. И я помогаю ему в глубоких вопросах разобраться и найти решение, получить ответы. Возможно, те, которые он сам не видит, не чувствует, не понимает по разным причинам. So, as the channel medium, I help a person to feel the answers, to get the answers that the person cannot think himself or herself. И с каждым человеком я работаю с позиции чистоты тела, чистоты эмоций, чистоты сознания. And with every person, I work from the conception of clarity of the body, consciousness, yeah, and emotions. Это значит, что человек получает персональные рекомендации по питанию, по образу жизни. So I give the personal recommendations in nutrition, in the lifestyle. И исходя из того запроса даются рекомендации, которые он ставит передо мной. Yeah. And so depending on what the person wants, yeah, I give the recommendations how to achieve that. And so we can organize the private session together with Svetlana. I give my eye part, yeah, the vision part, and Svetlana gives her medium channel part. So we can organize the private session for you. Yeah, it will be not less than 1 hour and a half, maybe approximately 2 hours, because sometimes we will translate. So when wir diese Augenberatung haben, dann ich werde in Deutsch sprechen. So es ist nicht unbedingt in Englisch sprechen, so es ist nur jetzt. So wenn wir eine persönliche Beratung haben, dann für mich es ist vielleicht, nicht vielleicht, es ist viel einfacher zu sprechen. So es wird nur 2 Sprachen sein. Aber Svetlana spricht Russisch, ich werde übersetzen. So mein Teil ist Augenteil, Svetlanas Teil ist alles, ja, mit Medium Channel. И после консультации у человека появляется глубокое понимание себя, своего чувствования, своего тела, своих эмоций. So after the session, the person gets the deep understanding, yeah, of their own soul's tasks, yeah, of their own blockages that were actually removed, and also the step-by-step plan. И это дает возможность человеку взять рекомендации и дальше идти, выполнять и периодически приходить за дополнительными, если это нужно. Или люди приходят в наставничество, в сопровождение. Я не знаю, как наставничество посмотреть. Длительная работа один на один. Sometimes I work also over some period of time. Yeah, we meet once a week. Yeah, so if the person wants to get the ultimate results and wants to control that the person is doing something that applies the recommendations and so on. That's all. Thank you, Svetlana. From my side, I would also like to mention that I will travel to Frankfurt and Basel. So if you would like to contact Svetlana, we can do the online session, Zoom session, privately for you. We can organize this via Zoom. And if you would like to take a part in our vision program, the next webinar, the next opportunity will be in October. We have the Basel seminar. It will be on the 17th October and 18th of October. It will be 2-day workshop. It's available also
online and live in Basel. 1 week after, I will have another workshop in Frankfurt, the 24th and 25th of October. So if you would like to see me privately or to come my workshop, you are invited and welcome. We will see you and we will work on your vision together. Thank you very much, and we will see you. Be happy. Thank you very much.